સર્જનથી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સ્ટાર્ટ થઈ હતી, જ્યારે અત્યારે 6 એક્સક્લુઝિવ સ્પાઇન સર્જન્સ છે. અને આ અમારી ટીમ છે જેને અમે પ્રાઇડ ઓફ ધ સ્તવ્ય સ્પાઇન કહીએ છીએ. અમે સુપર સ્પેશિયાલિટીમાં તો કામ કરીએ જ છીએ, જોડે જોડે સુપર સ્પેશિયાલિટીમાં પણ સબ સ્પેશિયાલિટીમાં કામ કરીએ છીએ. એટલે એક સર્જન MISSમાં એક્સપર્ટીઝ એમની હોય, એક સર્જન એન્ડોસ્કોપી કરતા હોય, તો એક સર્જન જે કોમ્પ્લિકેટેડ સર્જરી છે જેવી કે ટ્યુમર ને એ બધું ઓપરેટ કરતા હોય, તો એક સર્જન સ્પાઇન સર્વાઇકલ ને લંબર ઓપરેટ કરતા હોય. એ જ રીતે અમે નામ પાડ્યું છે અમારા ઓપરેશન થિયેટર્સનું ઇન્ટિગ્રેટેડ ઓપરેશન થિયેટર સ્પાઇન સૂટ્સ, જે IOTSS કહીએ. સો ઇટ ઇઝ અ ટર્મિનોલોજી બાય BRD. પહેલાંના જમાનામાં આવી રીતે ઓપન સર્જરીઝ થતી હતી, મોટો ચેકો આપવો પડે, પણ હવે ઘણી બધી સર્જરીઝ આવી રીતે નાના કાણામાંથી જ થઈ જાય છે અને આટલો જ ચેકો સીવવો પડે, એટલે આટલો જ નાની સ્કાર માર્ક રહે. પહેલાંના જમાનામાં આવી રીતે, અને હજુ પણ ઘણા બધા સર્જરીઝ આવી રીતે થાય છે કે આ એક એક્સરે ટ્યુબ છે જેને CM કહીએ, એમાં જોઈને કરવું પડે. આ જે ઊભા છે સર્જન, એ અમારા શિવ બલી છે જે આજે આવ્યા છે, અમારા ફેલો. હવે નવી ટેકનોલોજી જે અમે IOTSS કહીએ છીએ, એમાં આવી રીતે ઓપરેશન થિયેટરમાં જે એક CT સ્કેન મશીન હોય જેને અમે OAM કહીએ, અમે એના ઘણા બધા નામ પાડ્યા છે, જેના અમે અલગ અલગ નામ રાખ્યા છે, જેની અંદર ઐરાવત, નંદી અને જામવન. જામવન. એટલે આવી રીતે એક સ્ક્રીન પર સ્ક્રૂ ક્યાં જઈ રહ્યા છે, કેવી રીતે જઈ રહ્યા છે એ દેખાય, અને એનાથી ઘણી બધી પ્રિસિઝન અને એક્યુરેસી અમારી વધી ગઈ છે. પહેલાં જ્યારે લૂપ્સથી સર્જરી થતી હતી, પછી માઇક્રોસ્કોપથી સર્જરી કરતા થયા, અને હવે આજના અમારા સર્જન એક્ઝોસ્કોપ, જેને અમે 3D 4K ટેકનોલોજી કહીએ છીએ. એટલે આ એક ફોટો છે જેમાં હું જ છું ઓબ્વિયસલી. અહીંયા 3D ગ્લાસ પહેરેલા છે મેં, સામે 55 ઇંચની સ્ક્રીન છે જેની પર જોઈને 3D વિઝન આવે, એ રીતે સર્જરી કરવાની, અને આ 4K વિઝન હોય એટલે બધી રીતે તમને વિઝ્યુઅલી સારું દેખાય. એટલે આજના આ સેશનમાં ટેકનોલોજી એન્ડ સ્પાઇન પર જ વાત કરીશું. અમે હવે એન્ડ કરીએ અમારું. પ્લીઝ સર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. પહેલાં તો દિનેશભાઈ, બે જણા કેટલું સંપીને કામ કરે છે. જો આવી રીતે હસબન્ડ વાઈફે રહેવાય, ડખા નહીં કરવાના. પેલો પૂછે છે કે વોટ ઇઝ ધ મોટો ઓફ સ્તવ્ય, એટલે તરત બેન બોલવા માંડે. આપણે તો એમ કે ખબર, તમને ખબર છે તો બોલ નાખો ને. અમારે તો અમુક વાર સાહેબ, ધુવડ સાહેબ, એવું થાય લિફ્ટમાં જ બેઠા હોઈએ, 1 મિનિટ થઈ જાય તો અમારા મેડમ બટન ના દબાવે, તો તમે છો તો ખરા. બટન એમની જોડે હોય તો પણ હવે આપણી દુઃખની વાતો ક્યાં કરવી. પણ મને બે વસ્તુ, RK પટેલ, કે 150 થી 200 સર્જરી અત્યારે, અરે સોરી, 150 થી 200, હા બરાબર ને, પર મંથ અહીંયા અત્યારે થઈ રહી છે. ભલા ગુજરાતની કમર તોડી નાખશો તમે બાપા આ સ્પીડે તો. હા, અને બીજું, આ લોકો એટલા એડવાન્સ છે. આજે OAMની જે વાત છે, આજની તારીખમાં પણ ઇન્સ્યોરન્સવાળા OAMના પૈસા આપતા નથી. એ લોકો લખીને આપે કે આ એડવાન્સ ટેકનોલોજી છે, પણ હજી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ત્યાં સુધી પહોંચી નથી. આ ખાલી જાણ ખાતર, બરાબર. આ લોકો એટલા આગળ નીકળી ગયા છે. ઓકે, અચ્છા, બીજું સ્તવ્ય વિશે એક બે વાત જો એડ કરવાની હોય તો, આ તો મારી ભાવના. મેં એવું લખ્યું હતું, આ ફોરવર્ડમાં કદાચ મેં એવું લખ્યું છે કે સ્તવ્ય સ્પાઇન હોસ્પિટલ કે સ્તવ્ય સ્પાઇન ટેમ્પલ. કારણ કે પેશન્ટને જે ભાવ જે જાગે છે ત્યાં ગયા પછી, એ આખો જુદો ભાવ છે, બરાબર. એટલે મને થોડુંક એમ લાગે કદાચ ટેમ્પલ જેવું કહી શકાય, પણ એને ટેમ્પલ ના કહેવાય. કારણ કે ટેમ્પલમાં તો કેવું છે નિમિષાબેન, ભગવાનની પૂજા થાય છે, અને અહીંયા ભક્તોની પૂજા થાય છે. આટલો ફેર છે. અને બીજું, એક સામાન્ય માણસ, પરેશભાઈ તમારા મારા જેવા એક સામાન્ય માણસ દાખલ થાય અને ઓપરેશન કરાવીને બહાર નીકળે, એની ફિલિંગ કેવી હોય છે. તમે થલતેજથી બેસો મેટ્રોમાં, છેક વસ્ત્રાલ તમે ઉતરો, એર કન્ડિશનમાં મુસાફરી, બેઠા બેઠા જવાનું, માત્ર 15 રૂપિયા. આ ભાવ સામાન્ય માણસને આવે, એ સ્તવ્ય સ્પાઇન હોસ્પિટલ. એની હાઉ સોરી, આ એક બે વસ્તુ મને મગજમાંથી મેં કહી. હવે હું એક એવી વ્યક્તિને આમંત્રણ આપું છું જે જૂના અમારા મિત્રો છે, એમને ખબર હશે, ક્રિકેટ જે રમતા હોય અને જાણતા હોય, કે જેનું પ્રિસિઝન
બાપુ નાટકર્ણી નામ સાંભળ્યું છે? નામ સાંભળ્યું છે કોઈ બાપુ નાટકર્ણીનું નામ? ઓકે. એમનું ધુવર સાહેબ એટલું પ્રિસિઝન હતું કે તમે કહો કે આ જગ્યા તો 6 બોલની ટપ્પી એ જ જગ્યાએ પડે. અને ઇંગ્લેન્ડ સામે આપણે સાઉથમાં ક્યાંક મતલબ મદ્રાસ કે ક્યાંક મેચ હતી, 21 મેડન ઓવર સતત એમણે નાખી હતી, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. બરાબર, આટલું પ્રિસિઝન હતું. આ માણસનું આવું પ્રિસિઝન છે. સેકન્ડ, એગ્રેશન. સલીમ દુરાની એ વખતે હતા સાહેબ, હમણાં જ એમનું નિધન થયું. તમે ઓડિયન્સ આઈ મીન પ્રેક્ષકમાંથી એમ કહે ને કે અહીંયા તો છગ્ગો ત્યાં મારે, પછી તમે કહો અહીંયા તો છગ્ગો ત્યાં મારે. એનું એટલું એગ્રેશન હતું. ત્રીજું, એટિકેટ. ભાઈનું બેકગ્રાઉન્ડ થોડું મિલિટરીનું છે, એટલે એટિકેટ એવી કે અંડરવેરને પણ ઇસ્ત્રી કરવાની, કોઈ કચાશ નહીં રાખવાની. ચોથું, ઓછું બોલે દિનેશભાઈ, અને બિલકુલ ઓછું બોલે. પત્નીના ગાલે હાથ ફેરવાથી કામ પતતું હોય તો આઈ લવ યુ નહીં બોલવાનું. કોણ બોલીને ટાઈમ બગાડે? એટલો મિતભાષી છે. એની 2 ખાસિયત છે જે મને અંતરંગના સર્કલમાંથી મળી, કે જે તમે કહ્યું ને કે 3D વિઝન, ચાલુ ઓપરેશને ટીવી ઉપર તો આપણે 2D વિઝન જોતા હોઈએ, બટ હી હેઝ ગોટ અ નેક કે એને એ 3Dમાં કન્વર્ટ કરી શકે છે પોતાની અંદર, અને આગળ શું છે એ એને ખબર પડે છે વિધાઉટ ગેજેટ્સ. હવે તો આ ગેજેટ્સ આવી ગયા, પણ વિધાઉટ ગેજેટ્સ. સો ઇટ્સ અ બિગ થિંગ ફોર એન ઓર્થોપેડિક સર્જન ઓર અ સ્પાઇન સર્જન ફોર ધ સેફટી. અને સેકન્ડ થિંગ કે ઊભા ઊભા પણ એ માણસ સૂઈ શકે છે. એક્સલન્ટ એન્ડોસ્કોપિક સ્પાઇન સર્જન, જેમનું આ બંને જણાએ ઉલ્લેખ કર્યો. સેક્રેટરી મિનિમલી ઇન્વેઝિવ સ્પાઇન સર્જરી એસોસિએશન ઓફ ભારત. અને ગિરીશભાઈ, આપણા પટેલોની ભાષામાં જેને કહીએ ને કે બેઠો વરસાદ એ વહી ના જાય, રહી જાય. હું તાળીઓના ગડગડાટ સાથે ડૉક્ટર અજય કૃષ્ણનને આમંત્રણ આપું છું. અજય કૃષ્ણન પ્લીઝ. એમની બુક બેકિંગ ધ બોન, બેકિંગ ધ બેક, સોરી, જેનું પણ આજે વિમોચન છે. ગુડ ઇવનિંગ. અશોકભાઈએ બહુ બધું કહી દીધું, અને આટલું બધું તો આઈ કે નોટ ટેક. હું થોડુંક બ્લશ થઈ રહ્યો છું. ના, અહીંથી જતા પગે લાગીને જોજો. સ્તવ્ય એટલે ઇટ ઇઝ ધ ટેમ્પલ. ઇટ ઇઝ ધી ટેમ્પલ. અને સ્તવ્ય મીન્સ ધી એપિટોમ ઓફ સ્પાઇન. Skillful resources and all technologies which are used to diagnose and treat the patients who come to us with spinal disorders. Now we have not just limited to just treatment or surgeries or technologies. It has diversified to include preventive health care, education. એટલા બધા સ્ટુડન્ટ્સ આવતા હોય છે, શીખીને જતા હોય, તે અમારા નામ કરે છે, અમને શીખાડીને જતા હોય. We are at teaching level. There is a lot of work we have started doing in charity. એ બી એક મોટી વસ્તુ છે જે અમે કરી શકીએ છીએ. સો these are all diversification which I have added beyond surgeries. સો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય. And this all is not એક દિવસની બની નથી. રોમ એક દિવસમાં નહોતો બન્યો. And it all started with the hard work of our Ustad Dr. Bharat Dave sir. He has always put that concerted efforts to make this all happen and reach to this stage beyond human capacities. I would say that is beyond human capacities. He had always been working more than what is the human capacities. So that was the foundation laid by him. A stage where spine surgery was considered dreaded. A stage today, some magical remedies we are able to offer, really magical remedies. And this all is possible because of Dr. Bharat Dave. And Stavya has been propelled to this level, not just by the team which has been declared here. There's families behind us. We have got our teachers, Pankaj sir che,
હાથ પકડીને શીખાડ્યો છે. વી હેવ પ્રભાકર સર, he has been behind us. In indirectly and direct phases, ગિરીશભાઈ, આર કે પટેલ સર, બધી જગ્યાએથી કંઈક ને કંઈક ફોર્સીસ છે જે મોબિલાઇઝ થઈ છે એન્ડ વિચ હેઝ પ્રોપેલ્ડ સ્તવ્ય ટુ ધીસ level. So it is not a simple thing which has happened, and it all has contributed to the growth of spine and the stage what we are right now. And that's why we are here to launch this book, backing the back, and 33 જે scientific book છે. Long back an idea came to my mind कि like I should write something, and the idea was to write a biography of Dr. Bharat Dave itself, because like students ने આપી શકાય, patients ने આપી શકાય, world ને બતાવી શકાય, because he's a very good human being, a great doctor, and 110% an inspiration to many who will be coming further. અને એ વિચાર સાથે I started writing, compiling, grabbing certain things, getting information from people, scratch કર્યા, ઘણું બધું કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. And as I went through, I realized after 2-3 months of compiling things that I am incapable, or say not apt person to write a biography. Scientific ઘણી બધી publications ના book ના chapters તો આતે બધું બહુ લખ્યા છે, પણ કંઈક આવું લખવું વિચ ઇઝ ટેમ્પટિંગ ટુ રીડ, એટલે બધાને મજા આવે એવું લખી શકું એવું મારી કેપેસિટી મને લાગી નથી. દેટ વોઝ વોટ આઈ રિયલાઇઝડ આફ્ટર 3-4 months ઓફ માય એફર્ટ્સ, અને 3-4 months ઓફ બર્નિંગ ઓફ નાઇટ ઓઇલ. નાઇટ ઓઇલ મતલબ રાત્રે નથી હું લખતો. ધોઝ હુ નો મી, આઈ ગેટ અપ અર્લી ઇન મોર્નિંગ, તો સવારે લખ્યા હોય. અને સો આઈ સ્ટાર્ટેડ રાઇટિંગ ઇટ, બટ કંઈક ને કંઈક અટકાવી રહ્યું હતું. સો વોટ ફર્ધર વોઝ દેટ કે કંઈક લખીએ એના અંદર હવે લખું કે ભરતભાઈ વિયર્સ અ શર્ટ વિચ ઇઝ 2 size લાર્જર, એ કોઈના ઇન્ટરેસ્ટની નથી, સાચી વસ્તુ છે, જરૂર છે. તો એવી વસ્તુઓ લખીને બાયોગ્રાફી લખવાનું એવું એના મતલબ નહોતો નીકળતો. દેન કોઈ પબ્લિશરને ઇન્ટરેસ્ટ લઈએ કે ભાઈ આમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરો કે એ પબ્લિશ કરો તમે, દેટ ઓલ્સો સીમ ટુ બી ડિફિકલ્ટ. સો ઇન ટોટો મારા મનમાં જે આવ્યો એ આવ્યો કે ભાઈ હું બહુ લેઝી છું અને મારી કેપેસિટી એટલી નથી કે એવું એક બુક પ્રોડ્યુસ કરી શકું. અને એમાં એટલા બધા ઉજાગરાઓ કહીએ એટલે સવારને લખવાનું એટલું બધું થઈ ગયું હતું કે એટલે વી હેડ ટુ કમ આઉટ વિથ સમથિંગ કે ક્યાં કન્વર્ટ કરીએ. અને એમાં જ મારા મિત્ર છે એક નીરવ કરીને, ઓસ્ટ્રેલિયામાં બેઠા છે, વી યુઝ ટુ ટોક નાઇટ આઉટ, એવું વાતો કરતાં કરતાં ફાઇનલી એ થયું કે નહીં ચલો એક કોફી ટેબલ બુક લખીએ જેના અંદર ડાઉન સાઇઝિંગ કરી નાખીએ. બાયોગ્રાફીથી થટ્ટ કરીને કોફી ટેબલ બુક પર આવી ગયા, વેર ઇન વી કેન નરેટ, રાઇટ ધી લીગસી ઓફ સ્તવ્ય, અને બધી જે ડેવલપમેન્ટ છે એના ઉપર અમુક સંક્ષેપમાં લખી શકીએ. દેટ વોઝ વોટ વોઝ આઈ કુડ કમ ઓન ટુ, એન્ડ ધી બાય પ્રોડક્ટ ઇઝ ધીસ book. And this book is a visual book and has most of the mesmerizing photographs and illustrations. અને એના અંદર સ્મોલ કેપ્શન્સ છે, નોટ્સ છે, એલાબોરેટિવ બહુ લખન નથી. બટ વન્સ યુ ફ્લિપ ધી પેजेस, those who are Stavyans એટલે જે અમારા જોડે કામ કરી ચૂક્યા છે, અમારા જોડે જોડાયેલા છે, Stavyans will feel it connected to, and those who will seek for Stavya, એ લોકોને બી થોડુંક જોડાણ થશે. With that motto, we came to this level to get this book on this stage, and the dawn is here for the book. Thank you very much. હેલો અજયભાઈ, એક જ મિનિટ, નીરવભાઈ છે ઓડિયન્સમાં? નથી? ઓકે, જેમણે તમને ઇન્સ્પાયર કર્યા. ઓકે ફાઇન. બીજું એમણે જે એક વાત મારે કહેવાની રહી ગઈ, એમણે ભરતભાઈના જે રીતે વખાણ કર્યા કે સ્તવ્યની અંદર જે કંઈ રિસર્ચ થયું સ્ટાર્ટ, એના પ્રણેતા તમે છો. સાલું મને એમ લાગે છે આ સાલા ઇલેક્શનમાં જે ગઠબંધન થાય છે ને, એવી રીતનું ગઠબંધન થઈ ગયું છે આ બીજાનું. પેલાનું વખાણ કરે, પેલાનું વખાણ કરે, અને પાછું છેલ્લે જોયું એમણે બીજા પણ નવી પાર્ટીઓને આવવું હોય તો આવી શકે છે, અમારામાં જોડાઈ શકે છે. વન્ડરફુલ, સો નાઇસ ઓફ યુ, થેન્ક યુ. હવે બીજી એક એવી વ્યક્તિને હું આમંત્રણ આપું છું જેનું વજન ના હોય. ક્યાં ગયા પંકજભાઈ? જેનું વજન ના હોય પણ સાલું સ્પાઇનની વાત આવે એટલે વજન પડે.
અને આપણે એમ કહીએ કે માણસે મહેનત કરી છે. ના, મહેનત તો પરેશભાઈ તમે ને હું કરીએ છીએ, મહેનત નથી કરી. અચ્છા, કાળી મજૂરી કરી છે ગિરીશભાઈ? ના, એ તો 42ના સમાજનો પટેલ કરે જ છે, એ પણ નથી કરી. તો શું કર્યું છે? એણે તપસ્યા કરી છે. એણે આ બધાથી ઉપર ઉઠી અને તપસ્યા કરી છે. ત્રીજું, જે મીરાથે બતાવ્યું 330 સ્ક્વેર ફીટ મને લાગે છે એટલાની ઓફિસની જે વાત કરી, એમાંથી સ્તવ્ય XXX ફિગરની આવડી મોટી, અને હજી પાછું એના દાદા પણ આવી રહ્યા છે, જેનું પિક્ચર પણ એમણે બતાવ્યું. એટલે એમનું મૂળ તમે જુઓ તો ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ કે રણમાં ખેતી કરી છે. જે એક વાક્ય અજયભાઈ બોલ્યા કે શરૂઆતમાં ઇટ વોઝ વેરી ટફ ટાઈમ ફોર અ સ્પાઇન સર્જન ટુ સેટલ. બરાબર અજયભાઈ, દેટ ઇઝ વોટ યુ વોન્ટેડ ટુ સે. કારણ કે ઓર્થોપેડિક સર્જન પણ કરતા હોય, ન્યુરો સર્જન પણ કરતા હોય, એમાં પાછું નવું તત્વ ઉમેરાય, એટલે ઇટ ઇઝ લિટલ ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ ઇન ટુ ઇટ. પણ જેને કહેવાય ને કે રેગિસ્તાનને એમણે ગુલિસ્તાન બનાવ્યું છે, એમને એમ નથી બન્યું આ. બીજું, જે કંઈ આ સક્સેસ એમની છે, આખો પેલેસ ઓફ સક્સેસ હું કહું તો એની સોઇલમાં આ સ્ટ્રગલ છે, પણ એના પિલર્સમાં ડેડિકેશન, ડિટર્મિનેશન, સ્ટ્રોંગ એકેડેમિક્સ અને ઓવરઓલ સિમ્પ્લિસિટી, આ ચાર એના સ્ટ્રોંગ પિલર્સ છે. અને એના દરવાજે એવું લખેલું હોય કે બી હ્યુમન, નેવર હાર્મ. ભરતભાઈ બરાબર છે હું બોલું છું? ના, તમારું ઊભા નથી થવાનું, પણ વાક્ય બરાબર છે ને કે બી હ્યુમન, નેવર હાર્મ. અને એ માણસના મોં પર એટલી માસુમિયત હોય દિનેશભાઈ કે પેલો પેશન્ટ છેલ્લે બિલ ભરવા આવે ને કે ચલો 1,60,000, તો 5-10,000 એમને આપીને જાય કે આ તો જોઈએ અમને અપાય એમ, એવી મોં ઉપર માસુમિયત હોય. અને આપણી જોડે તો તોડ કરે કે કંઈક કરો ને ઘટતું કરો. બરાબર. પેશન્ટોમાં એટલા પોપ્યુલર, જેમ પેલા સામાન્ય માણસ હોય ને એમાં પાર્લેજી જેટલા પોપ્યુલર હોય એટલા પોપ્યુલર. અને નોકરિયાત માણસ પેલો જે જતો હોય સવારે, નહીં મિલોમાં જતા હોય, એ નોકરિયાત માણસમાં જેમ રાયપુર ભજીયા હાઉસના ભજીયા પોપ્યુલર હોય એટલું પોપ્યુલર પેશન્ટોમાં. બીજું, આમ અત્યારે નામ જુઓ તો અનબાયસ્ડ, ન્યુટ્રલી હું કહું તો નામ ગગનચુંબી, પણ માણસ બિલકુલ ગ્રાઉન્ડેડ. આ ક્વોલિટી જેવી તેવી નથી. અને હું એમ કહું કે આજે આ પ્રસંગ જે છે એ એમનો જ પ્રસંગ છે, પણ કદાચ હું એમને અત્યારે ન બોલાવું And if they are going to go wrong, they will go wrong. And you know, as a surgeon, we try to find out what are the things that can go wrong, and we try to circumvent anything that can happen in the during. And that is what led us to buy the second set. And now we have the 3 sets of such IoTSS. So 3 OARM, 3 navigation, maintaining them, everything doing them. So all those things, you know, just carried on. So case is to read it in a full. Section 1 is the technology, and paradox and caveat is something that really is something read. And then at the same time, I repeat the Murphy's law. So read Murphy's law. I have divided Murphy's law into 4 parts. Part 1 is the pre-operative, per-operative, and post-operative. So what can go wrong in the Murphy's law? That's been written as well in the Murphy's law. I'm sure everyone knows Murphy's law. It's a law of perversity. Things can go wrong, can go wrong. And as a surgeon, as a clinician, I'm sure, you know, everybody
हाथ जोड़े हुए था। भरत भाई ने कहा कि सर सोमवार के आप मेरे हॉस्पिटल में आइए और अगर आप सर्जरी के लिए फिट हैं तो मैं चौथे दिन चला दूंगा, और विथ ग्रेट प्राइड आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। ही चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ। This is what Bharat Dambe is. And when he gave the talk, he mentioned Duryodhan and Arjun, but he missed Karna. So I would like to recite something from Rasmi Rathi of Ramdhari Singh Dinkar. तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं प्रशस्ति जगत में अपना कर्तव्य दिखलाकर। छोट बात की भेद दे जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। भरत भाई ने इतिहासों में लीक खींच दिया और अपने, और मैं उनके सारे गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ कि आपने ऐसा शिष्य पाया कि जो मैं रो रहा था कि मैं मर जाऊँगा, उस भरत भाई, वो डॉक्टर भरत भाई जो भगवान के रूप में हमको खड़ा किए। दूसरी बात कर्ण के बारे में एक और मैं बताना चाहता हूँ। जब कृष्ण भगवान उनको फुसलाने लगे कि ये छोड़ के आओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस नर की बाँह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर्णवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। 2019 के बाद भरत भाई, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लें कि अहमदाबाद में पैसा का बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कुछ पूछिए तो 50 रुपया मांगते हैं। भरत भाई ही एक ऐसे डॉक्टर हैं कि SMS करें तो जवाब देते हैं। कभी है तो फिर हम देना चाहते हूँ, नहीं लेते हैं। एक प्रेमचंद की भी पंक्ति है, चिकित्सा का उद्देश्य धनोपार्जन नहीं है, यशोपार्जन है। 1918 में मुंशी प्रेमचंद लिखे थे। भरत भाई इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। कहाँ गए भरत भाई? आई वॉन्ट टू ऑनर भरत भाई। Ajay was also in my operation, and if I remember correctly, he said, "Sir, I want to do PhD with you. I am a psychologist." So for two of them, and Amita, whenever I call, she would respond. Such a terrific personality, such a great role model for Ahmedabad, where for everything I have to pay money. Here is free service. So I bow with humility, Bharat Bhai. Remain what you are and produce these fellows like you. Thank you. अजय और रवि आए हैं कि नहीं है? रवि, because post treatment I have been looking for you. થેન્ક યુ વેરી મચ રામાધાર સાહેબ. મને ભરતભાઈને તો આ શાલોનો ઢગલો થઈ ગયો હશે. કદાચ એકાદ વાર સેલ કાઢે તો ખાસો ટાઈમ, આખો દિવસ રાખવો પડે, કારણ કે એટલા બધા ઇન્ડેટેડ છે એમનાથી પેશન્ટો. વન્ડરફુલ. સહેજ આગળ હવે આપણે 5-6 હટકે થોડીક સ્પીચીસ અહીંયા આગળ આપણે પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. સૌથી પહેલાં હું એમ કહું કે ગુજરાત કે ઇન્ડિયામાં આપણે એમ કહીએ કે સુધીર મહેતા તો હજારો લાખો સુધીર મહેતા ઊભા થઈ જાય.
પણ તમે એમ કહો કે ટોરેન્ટના સુધીર મહેતા, તો બાકીના બધા એમના માટે જગ્યા કરી આપે. ટોરેન્ટ ફાર્મા, ટોરેન્ટ કેબલ્સ, ટોરેન્ટ પાવર, ટોરેન્ટ સોલાર ગ્રીન્સ, ટોરેન્ટ વિન્ડ ફાર્મ્સ, ટોરેન્ટની યુએન મહેતા હોસ્પિટલ, $4 બિલિયન US ટોરેન્ટ ગ્રુપ. એના મેન્ટર, વિઝનરી એટલે આ સુધીર મહેતા. આ સુધીર મહેતાને તમે જાયન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટના ગ્રુપમાં મૂકો તો તમે ખોટા નથી. પણ હું એમને મુઠ્ઠી ઊંચેરા ગુજરાતી એ ગ્રુપમાં મૂકું તો હું કદાચ વધારે સાચો છું. મને એ ગમે છે, કારણ માણસ ગમાડવા જેવો છે. સો સિમ્પલ, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. તમે ભરતભાઈ જોઈ લો, અને એમને જોઈને મને અમોલ પાલેકર યાદ આવે. એકદમ આટલો તમે વિચાર કરો કે 4 બિલિયન વર્થ જેની હોય એ માણસ. હું તમને એમ વાત કહું, આમાં દિનેશભાઈએ મને સહેજ કરેક્ટ પણ કર્યો હતો કે સ્કૂટર પાછળ કોઈક મિત્રને બેસાડ્યો હોય, એ સ્કૂટર ચલાવતા હોય, તમને દૂરથી એવું લાગે કે આ સુધીર મહેતા હોય એવું લાગે છે. તમે અમથા બૂમ પાડો સુધીરભાઈ, તો તમે કદાચ સાચા નીકળો. એટલો સિમ્પલ અને ગ્રાઉન્ડેડ માણસ. આજે સુધીરભાઈ આવ્યા નથી, મને અનિતાબેન આવ્યા છે? અનિતાબેન પણ નથી આવ્યા. ઓકે, તો સુધીરભાઈની એક વક્તવ્ય આપણે સહેજ જરા જોઈ લઈએ. This was a topic. Now, this was a contrast group. And some of them later became the factory workers, the bricklayers, the lawyers, the doctors, CEOs of the company. And one of the participants even became the United States president. While some of them became alcoholics, some of them, few of them become schizophrenics, some of went to the jails also. And they were studied, their lifestyle was studied every year, every 2 years, they were, how they behave, what was their clinical data, how they behave with the family, their friends, their brain were scanned. And there was a tens and thousands of pages of information came out. And the current study director, the Robert Waldiner, he found out that
what is the lesson out of this? And the lesson that the entire life they studied of 70 years, that happiness is not related to either wealth or the fame or the higher position. And there was a clearest message from this study that a good relationship keeps us happy and healthier. Three big lessons learned from this study. The first lesson, that social connections are good for us and loneliness kills. They found out that though people who were connected to their friends, their family in the community better, they live longer and they were happier living longer. And those who were isolated, those who were lonely, they actually live little less. Not only that, the experience of the loneliness was very toxic. And mind well, you can be lonely in the crowd also, and you can be lonely in the friendship also, and you can be lonely even in marriage also. The recent study of psychology of February, I think 2019, came out that 47% of United States adult men are lonely. Why I'm talking United States? Because that's a higher group of income. And even with the wealth, they are lonely. The second important finding was that it is not just number of the friends or whether you are or not in committed relationship, but it is the quality of relationship that matters. Now, how this is? Those who are living in the burden of conflicts, they actually were not happy. They were not healthier, and they live also a little less. But those who had a warm relationship, those who had a secure relationship, those who had a trustworthy relationship, those who had a relationship in which they were dependable on each other, they were the more happier. And they studied at the age of 80 that those couples who are very happy, what they were at 50. And they could find out that at 50, they had a secure relationship. And it was not their cholesterol or sugar that mattered for the happiness at the later stage, but it was the very warm relationship. That was a matter of happiness for that. And the third finding which came out from this study is that a good quality relationship not only protects our body, but that protects our brain. They studied a high number of people with 17, 80 who had a secure, warm relationship. Their memory was good, that was sharp, and it was not declined, and their cognition functions were very good. But those who had troubled relationship, those who were isolated, lonely, their memory loss was great, and their cognition was also very poor. So when we are at 25, 30s, 40s, 50s, where we should invest our energy and the time. So mind well, young man, the experience and the wisdom of the past tells us it's not only the mutual fund and the real estate, but the best thing is to invest into a good, mature, healthy relationship. I'll give you another example of Brian Dyson, who was an ex-CEO of Coca-Cola. He's also a graduate of Harvard Business School. And he was asked to give a speech on the Georgia Tech graduation ceremony. And he told a very beautiful thing. He said that after my 40 years of professional corporate experience, I have to come to one conclusion, that a man in his whole life is juggling with the 5 balls. You know, clown that juggles the ball in circus doesn't allow any ball to fall down. So he said, we are juggling with 5 balls in our life. Which are these 5 balls? The work, family, friends, health, and spirit. But he said, mind well, the first ball of work is made up of rubber. So even if you drop it, it will come back to you. So if you lose your work, if you lose your job, it will come back to you. If you lose opportunity, it will come back to you. But the other 4 balls of family, friends, health, and spirit are made up of glass. So if you drop by mistake, it will crash or crush
or disc, but it definitely will not come back to you. So he said, better you work hard for other four balls. The last example I would like to give you, Roger Federer, a tennis legend, but a very simple, humble human being. You know, he was the first person to claim 20 Grand Slams. He was the first one. Later on, the Nadal got 20, but he was the first to get 20 Grand Slams. So when he won the last 20 at the Grand Slam, one of the reporter asked him that, are you happy that you have won 20 Grand Slams? You know what he said? That winning is different and happiness is different. क्या बात. Winning doesn't bring happiness. I'm only happy when I'm with my family. So ladies and gentlemen, I wish you the best happiness and healthiness the way you want. Thank you very much. એટલે પંકજભાઈ ફેસબુકમાં ફ્રેન્ડની પેલી રિક્વેસ્ટ મોકલી તો પાછા એક્સેપ્ટ કરજો. હવે નેક્સ્ટ આવા થોડાક હટકે થોડાક સ્પીચ રાખી છે. આઈ થિંક થિંગ્સ આર ગોઈંગ ઓન ઓકે. યુ આર હેપી? ઓકે. કોઈકને જરાક કંટાળો આવ્યો હોય તો બહાર ચાની વ્યવસ્થા છે, વચ્ચે આટો મારી પાછા આવું હોય તો પણ. અને છેલ્લે હું આ લોકોનો બંને જણનો ઇન્ટરવ્યુ લેવાનો છું, કદાચ તમને પસંદ પડશે. દેટ વુડ બી લાસ્ટ. હવે હું જે વ્યક્તિને ઇન્વાઇટ કરું, તમે મૂવ નામ સાંભળ્યું હશે, ક્રેક સાંભળ્યું હશે, ડિકોલ્ડ, પછી ઈચ ગાર્ડ, પછી ડર્મિકુલ, લીવોન, આ બધાનો સરવાળો કરો, વત્તા પારસ ફાર્મા, વત્તા સ્ટર્લિંગ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ્સ, વત્તા સ્ટર્લિંગ એક્યુરિસ લેબ, વત્તા 56ની છાતી, બરાબર ગુજરાતી સાવજ ગિરીશ પટેલ. આટલું ભેગું કરો ત્યારે એક માણસ થાય. બિઝનેસ ફંડા બિલકુલ સિમ્પલ છે. બિઝનેસને ગર્લફ્રેન્ડ ગણવાની, વાઈફ નહીં. કોઈ માયા મોહબ્બત બાંધવાની નહીં. નફો મળે એટલે રડી લેવો અને પછી છૂટા થઈ જવાનું. બિઝનેસના પાક્કા ખેલાડી છે. બિઝનેસના એકદમ પાક્કા ખેલાડી કૃષ્ણ જેવું યુદ્ધો લડાવે. પણ હું છાતી ઠોકીને કહું છું કે તમે 10 MBA નો ભાંગીને ભૂકો કરો ને, 10 MBA નો, તો બી એક લાડવો ગિરીશ પટેલના નામનો ના બને કે લાડુડી. એમની 3 વાતને હું તાળીઓથી વધાવું. એક, એમનું વિઝન, મૂવ જેવી આઈટમને પણ નેશનલ લેવલે પહોંચાડવી, એ જેવી તેવી વાત એ વખતે નથી. બીજું ક્વોલિટી. there is no compromise in quality. માનુષી ચિલ્લર નામ સાંભળ્યું પરેશભાઈ? આપણે મિસ ઇન્ડિયા કેવું કંઈક હતી ને, એનામાં પણ ખોડ કાઢે કે તારી આઈલાઇનર એકદમ પરફેક્ટ નથી. અને ત્રીજું કે ટ્રાન્સપરન્સી. કારણ કે અમે તો એમની જોડે કામ કર્યું છે, સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં કરી પણ રહ્યા છીએ અત્યારે. તો જેને કહીએ ને કે મધુબાલાની એક બ્યુટી હતી. અને એવું કહેવાય ધુવડ સાહેબ, તમે તો જોયા હશે એમને, કે પાણી પીવે ને તો તમને ગળામાંથી ઘૂંટડો પાણીનો ઉતરતો દેખાય, એટલું ગળું એનું ટ્રાન્સપરન્ટ હતું. એવો આમનો વહીવટ હતો સ્ટર્લિંગમાં. બસ હું બિલકુલ ઇજ્જત સાથે ગિરીશભાઈને વિનંતી કરું કે પધારે. અને એમનો ટોપિક છે ક્વોલિટી એઝ અ કોર વેલ્યુ. કોઈને ચા પીવાની ઈચ્છા હોય તો ગોઠવાઈ ગઈ છે, વચ્ચે જઈને આટો મારીને આવવું હોય તો. સૌથી પહેલા આઈ થેન્ક ભરતભાઈ એન્ડ અજય for the wonderful work of creating 2 books. It's a hard thing, but you have done it. When I listened that backing the back, I was not thinking that it is a technical book. I thought in commercial bhasha માં મેં એમ સમજ્યો હતો, because in 2001 Bharatbhai started coming to Sterling.
And that is where I could recognize that, yes, he is a good surgeon. But મને આજે પણ યાદ છે કે મિનિમલ ઇન્વેઝિવ કંઈક એન્ડોસ્કોપિક સર્જરીમાં એન્ડોસ્કોપ વસાયો and Bharatbhai said, I will not do it. Let Ajay do it. And that is how that day I decided that yes, here the team can succeed because everybody has a different traits. Orthopedic surgeon can orthopedic surgery સાહેબ શીખવાડી બધાએ શીખ્યા પણ there are most of the surgeons I have seen, they do multiple jobs. They will say that I do fracture even, I will do knee, I will do hip, I will do shoulder, and I'll do spine. But that doesn't help. So અગર સૌથી મોટું to achieve the quality and everything, you have to decide one specific thing where you would like to concentrate because it's a huge science. And what I have seen, the people who have concentrated on one and with total humanity, you don't have a competitor then because you can progress in the life. On quality now, because he had said that you speak on quality. The basic, we say that qualities do come by writing books, standard operating procedure. Yes, that is a part of it. But in my whole life, what I've seen, building the culture within the organization can bring the quality which you want to achieve. Yes, today only when Nirath was presenting and I was seeing the slide, and I said that yes, there is going to be challenge because from roughly 300 square feet to 36,000, that was a huge jump. But from 36 to 1,68,000 is 4.75 times the area. So think that what would be the manpower, how the culture has to be developed. And to be frank with you, now we are working only developing the basic culture and quality assurance in all hospitals, trust-based hospital, and where my foundation has started working without charging anything. That is where we have started working to create the quality which is needed for the healthcare. Because the outcome of patient always depends on the quality. Because I always say when the patient is in critical care or ICU, people say, my consultant has made it good. Yes, for the patient relative, for him, doctor is the God. But I can very well say that 23 hours and 45 minutes, what patient spends under the vigil eye of nursing staff, attendants, and a resident doctor is more important. So that is where the training and other things takes a part. So culture of quality, making sure everyone within your organization knows what high standard of patient care means. Everyone should understand their job specifically and why must everyone should strive to achieve that fitness. It is very well said and done. Yes, this should be the motto, this should, but to bring that, એક ઘર જેવું વાતાવરણ પેદા કરવું પડે છે કે ભાઈ ઓકે વડીલ છે, so leader has to set an example. I still recollect because I was into health, okay, in pharma, so people can say that I was into healthcare and everything, but મેં કદી હોસ્પિટલ ચાલુ નથી કરેલી. એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ હું હોસ્પિટલમાં આવ્યો, it was emotional because I would have not visited. મારા ઘરમાં એવા કોઈ વડીલો નતા કે મારે કોઈ દિવસ હોસ્પિટલમાં કે આઈસીયુમાં જવું પડ્યું હોય એના પહેલા એટલી વખત. So as a human being, I was emotional. So I still recollect કોક પેશન્ટ આવા આઈસીયુમાં ક્રિટિકલ કેરમાં નાખવાનું હોય તો સ્ટ્રેચર ઉપર લઈને હું દોડેલો છું એ સ્ટ્રેચરની પાછળ still I recollect in initial. But then I thought that how to overcome it, because once you go, you say that
Every time you are not going to be present. Every time you can't do this. So what is the way out? So then we started thinking, we started writing down, inculcating within the staff that what it means. And પહેલા વિચાર્યું કે ઓકે 1 મિનિટ લખો from ambulance to the treatment table in ICU. મેં કીધું it will be too small. People will say 1 મિનિટમાં તો શું થાય? So then I defined 60 seconds and that made the difference. So this is how you have to think. And quality is not one's responsibility. Quality is the responsibility of everyone. I always say it is not only the hospital staff, nursing staff, attendants. It is the responsibility of even patient relatives. So how we inculcate within that also we have to see it. And everybody has to lead, and leader has to lead the example. And can one leader lead the whole organization? Answer is no. So within organization, you have to make leaders. That is why we certain times say floor supervisor means a floor leader, a nursing supervisor. So everywhere, so that leadership has to. So aga સૌથી વધુ મોટું શું છે કે people can effectively monitor. Every leader can monitor maximum 4 to 6 people. That is the end of the story. So everybody, we have to inculcate that leadership qualities up till down below. We have to create a message that resonates with employees, because message એવો હોવો જોઈએ ને કે એમ્પ્લોય દરેક એમ્પ્લોય એમ કે ભાઈ હું નોકરી કરવા આવું છું, why I should do it. But if you can set by an example કે ભાઈ આ જે પેશન્ટ આયા છે, that can be your mother, father, sister, brother, કોક હોય આપણું સંબંધી. So how we run, how much impatience we become. Here we know the science, we should not become impatient, but we should not waste our time and attend. So people say that patient comes in trauma, and I always say relatives comes in trauma. But taking care of relative is not the job of nurse, attendant or other people. Taking care is that administrative staff has to take care. So we have to train that staff. કભી મને ચા મોડી મળી હતી, મને ચા ઠંડી આવી હતી. That is relatives complaint. The real complaint relatives don't know. કે આનું ટેમ્પરેચર બરોબર ચેક કરવાનું હતું, આનું બીપી આ ટાઈમે કરવાનું હતું, whether BP is not normal, whether the information has gone to the doctor. Those things are small things by which the outcome is going to be. એટલે બંને વસ્તુની કેર લેવી પડે. તારા એક people will say, અને ઘણી વખત આપણે શું સમજતા આવીએ છીએ કે ઓકે પેશન્ટ રિલેટિવ ઇઝ હેપી, અવર કેર ઇઝ ટેકન, and that is wrong. As far as healthcare is concerned, that doesn't take us to Six Sigma. And whole of our organization should be built on patient-centric approach, not money-centric approach. Normally, I have seen that we try to. It is always better to say to patient that, okay, these are my charges, be transparent. Yes, if you cannot afford some foundation or somewhere, we can get help. But at the end of the day, patient-centric. We cannot provide a service to a patient. To patient relatives, it can be class-wise. People say that this is general class, this is single room, this is suite class. But as far as treatment is concerned, or patient care is concerned, there is only one class. And that is to treat with same dedication and whatever scientifically it is required. We cannot bifurcate that. Quality doesn't come by accident. People say quality chopdi lakhi kadi, because I still recollect when I started Sterling in 2003, I had gone to US and I visited Chicago. One of the hospital gave my card, went through the whole thing. And when I was talking to the chief CEO of that hospital, I said that, can I have your
standard operating procedure. He was kind enough, he gave me 4 box files of the standard operating procedure. I came, I studied. I said verbatim, this cannot be adopted. So the first thing I did with all these young girls, because Namisha and all were new, I sat down, gave them different, that we want to Indianize it without leaving the core of the what to do, what not to do. Because ત્યાં આગળ એમ લખ્યું કે ICU માં nobody is allowed. And if you say કે અહીંયા કોઈએ નથી જવાનું, it is not going to work. But can we restrict it? How to restrict it? Okay, give 2 passes, allow it half an hour window, only 2 or 3 relatives in a day for that particular time, and that is how you can restrict it, and still you can achieve that goal. In US, you can wear your shoes and go in ICU. Here you can't do that, because there the roads are also clean, because you are knowing that you are not going to transmit any infection. So certain things were to be Indianized, which we did it, implemented it, and only week back I was talking. Most of all hospitals have copied what standard operating procedure we adopted, more or less in Gujarat, because people would have worked in this hospital and would have gone to different hospitals and they have copied it. But I said, then what is the difference, that why we could achieve this? And that is where the culture lies. Because humanly, see, always we say that you can't become rude. You can be firm, polite, and still say that you have to implement this. There is no other way I would go to it. So qualities are on that. The most important part is training. Initial years, I recollect, now we don't get no more nursing staff from South. We used to get nurses from South, but then they were also like night by flyer. So we started how to retain them. In those days, we introduced that the nurses who will work for 1 year, then free we used to allow them to be trained, that they can appear for exam for US or anywhere and they can go there. So that attracted, keeping the talent in. So આજે એમ કહી શકું કે સ્ટર્લિંગમાં, now I don't know, because હવે તો મને 9 મહિના વેચી દીધે ત્યાં, પણ at least floor nursing heads, there was not major change. More or less they were standard, they were kept at least 20 વર્ષથી training આપેલી. And to keep the culture, you require few people who are for a long time. And change is required. I don't say that change is not required. Change is, because you have to remain young, fit, everywhere in organization, change is a must of the life. But andro change nahi. You cannot change it, bring the whole culture from outside and replicate it. So આજે Stavya કંઈક culture ચાલતું હોય, if I send Namisha, okay, let's improve upon it. You can improve upon it. You cannot change it. And improvement takes time. So it can be a 2 years, 3 years journey to perfect it by making small changes and without affecting, and they will not feel it. So to bring the change, first we have to show them that this is beneficial. They have to accept it. And once the acceptance comes, automatic change will come. Because you can't say that from tomorrow we will do this and will not do this. You can't change in that fashion. You have to basically change it, explaining why you are changing it. So first, make them ready while discussing that yes, this change is required and we are changing it and it will benefit to all of us. And the foremost is, people say by paying people stay. I say no. A positive workplace. People are happy to be with you with a lesser salary. If you are a human being, you are creating a work atmosphere
which is conducive to them, where they can boast. Because in society, people like to work. Why people say that, okay, I work for Tatas? It's a credit. Whether if Tata pays less than what another company will pay, but still they will say that I will work for Tata. In summary, a culture of quality means setting clear objective and communicating them clearly, enforcing compliance across the board, providing opportunities for continuous improvement, encouraging open communication among all stakeholders, reset vision of the future, making decisions collaboratively, taking responsibility for mistake, and that leader should take it. Even if the subordinate has done the mistake, subordinate will understand કે આજે મારા બોસ છે ને ખોટી મારા માટે જવાબદારી લેવી પડી, responsible થવું પડ્યું, so I will not repeat it again. Being transparent and accountable. Transparency is the biggest thing. Striving towards excellence. Going forward, as my foundation today is doing the same thing, we have started taking up few trust hospitals and everywhere, helping them to get the NABH, but not only NABH, how to work that you don't make mistakes while, because whether, see, if we are 100%, if a hospital can adhere to NABH standards, believe me, we are not less than any US hospitals, because skill set of our doctors or our surgeons or physicians are much more better than what US has, only because of one thing, that amount of experience they have is too large. In US, a spine surgeon doing 10 surgeries or 15 surgeries per month will say that he's a very good surgeon, he does good, because he has to adhere to those all legal formalities. Here, a surgeon may be doing 3 surgeries a day, and if he's doing 25, so it is 75. So the workload what Indian population is providing with a minimum, and the second thing is, there everything is technologically advanced. Here people have learned through that minimum means of technology, and when they get the technology, they are the best one. So I wish that Stavya should strive for excellence, and Stavya Spine Institute, because I am a man of marketing, if somewhere you all can just add how Bharat Dave's name can be inculcated within that, because he is a pillar of building it, and along with that team, that will be much more necessary, and market other surgeons as well. So it will become a broad spectrum, because now you are changing from 36,000 was like a hospital, small hospital. Now, once you are at 1,68,000, there will be more challenges, more cost. So you have to do a good marketing even along with the good, because outcome is one thing, and that will be added by bringing the quality and other standards as the organization grow. But this is one thing, and wherever it is there, I am always there with Bharat Bhai. That's. Thank you. Thank you very much, Girish bhai. એક નાનકડો ચેન્જ હું પ્રોગ્રામમાં કરું છું. એક નાની દીકરીને હું પહેલા બોલાવી લઉં છું. આટલામાંથી કેટલાને દીકરીઓ છે? જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ્સ. ઓલમોસ્ટ ઓલ. બે સેન્સિટિવ વાત મારે કરવાની છે. પહેલું, જેમને દીકરી છે એને ખ્યાલ છે. હું મારી વાત કરું તો મારી પણ બે દીકરીઓ અમેરિકા છે. મને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય જે ઓફ એની સાઈડ, તો શું થાય છે કે જિંદગીથી જ્યારે ઓછું આવી જાય છે, જિંદગીથી જ્યારે ઓછું આવી જાય છે, પહેલો ફોન મારો દીકરીને જાય છે. અને એક બીજી સેન્સિટિવ વાત, જે ઇન્ડિયનાઇઝેશન જે ગિરીશભાઈએ કીધું,
કે આપણું ઇન્ડિયનાઇઝેશન કેટલું પાવરફુલ અને સુસંસ્કૃત છે. ત્યાંથી નીકળો છો કે કન્યા વિદાય વખતે અજાણ્યા બી રૂવે છે, ગમે તેની દીકરી હોય. આ આપણું કલ્ચર છે કે કન્યા વિદાય વખતે અજાણ્યા બી રૂવે છે. આંસુ ક્યાં કોઈનું આધાર કાર્ડ જુએ છે. આ દીકરીની વાત મારે એક 9મા ધોરણમાં, માત્ર 9મા ધોરણમાં ભણતી એક દીકરી, એને હું અત્યારે આમંત્રણ આપું છું. આ નાની ઉંમરે પણ એણે એક સરસ મજાની બુક લખી છે અને શી ઇઝ અ ગુડ રાઇટર, પોએટ્રી રાઇટર. સૌમ્યા એનું નામ છે, સિમ્ફની બાય સૌમ્યા ઇઝ અ બુક શી હેઝ રિટન. બહુ મલ્ટીફેસેટેડ છે, ઝીણકું કદ છે પણ કદાવર કલેવર ધરાવે છે. અને સૌમ્યાને તાળીઓના ખભે બેસાડી દઈએ. અને એનો ટોપિક છે વોટ પોએટ્રી મીન્સ ટુ મી. એટલે થોડુંક આ ભારે ભારે વાતોમાંથી, ત્યાં તારા સ્થાન ઉપર પહોંચી જાય, વાંધો નહીં, થોડા ભારે વાતમાંથી સહેજ જરા ડાયવર્ઝન લઈએ એમ. પ્લીઝ સૌમ્યા. Thank you so much, sir. First of all, before I say anything, I would really like to thank Ajay uncle for giving me this wonderful opportunity to share a stage with so many renowned dignitaries. What urges us to write? Because there are so many thoughts we have, there are so many things that we feel, and it's just there for a second and then it passes away. But what urges us to write? What urges so many people in the world to come up with so many good books? Poetry for me is a form of self-expression. I want to share with the world what I'm feeling because I know that other people out there in the world feel similar phenomena. By definition, poetry is a form of self-expression in which you put your feelings and ideas into words with intensities, with distinct rhythms and styles. Mara mate, the ikigai of poetry is constituted by 3 elements: observation, emotion, and expression. In the world, so many people have great observational skills, but lack the ability to express it. And in the world, there are so many people who can express themselves very well. They're awesome with words, but they're so engulfed in their daily routine that they lack the ability to observe, to see the tiny happinesses and beauties in life. Poetry helps you to combine these 2 elements. And so, for me, poetry has helped me to increase the effectivity of how well I observe and how well I express, and to observe my behavioral exchanges and emotional exchanges with others in my surrounding. There are a few lines from my book which I want to read. I wrote these poems when I was 10 years old. Please don't judge. Poems are beautiful and expressive too. They let out your feelings, good and true. With a play of words, you can capture minds, see others' true selves, which they hid behind lines. Poetry also acts as a memory disk. When you write, you become completely unaware of the surroundings. You become completely unaware of what was the past and what will the future be. And you just write. You write down your feelings and sentiments about the past, and that memory stays alive. It acts as an external hard drive. It acts as an external hard drive, and whenever I flip through my poems, I recall all the tiny facts, all the tiny memory stay alive, which is I think it's important because memory is good times help us get through difficult times in the present. Something else that poetry means is imagination.
through poetry, through poetry, you can increase your imagination power, how you perceive things, how you wish to perceive things. You can create your own little world with poetry. You can make that an escape route. Everyone has problems they deal with on a daily basis, but with poetry, you can make a whole world that you can create to be your escape route. You can be yourself within that world. You can be a little lost and you can be a little found at the same time. Poetry creates the literal facet in your personality, and poetry stays. The last element of what I'm going to talk about is that poetry stays. The only things constant are change and hope. Hope is the only thing that stays. Change is constant. Everything changes. The way you become changes, the things you do change. But hope stays. And hope is the one thing that doesn't need to change because it pivots humanity forward. And you can sing poems of hope and you can compose music. It induces hope in people and it makes them feel that you're not alone. And that's why poetry is also extremely important, because poetry stays, whether it's day or night, whether you're alone or amongst crowds. Poetry stays. Poetry induces hope. And no matter what you're going through, you're always going to have poetry. Poetry is never going to leave you. So that is what poetry means to me. I'm sorry, I really don't know how to end this. But I would just like to say congratulations to Ajay Uncle and Bharat Dave sir for this wonderful publication. I wish you best of luck in all your endeavors in the future. Thank you. થેન્ક યુ સૌમ્યા. એક મિનિટ ઊભી રહે, એક મિનિટ ઊભી રહેજે. બેન તું આટલું ઇંગ્લિશમાં બોલી એ જ અમારા માટે તો બહુ છે. મને પહેલાં એવું હતું કે ઇંગ્લિશમાં આખું હું બોલું, પણ પછી આર કે પટેલે ના પાડી કે પટેલોએ આવા મોટા સાહસો નહીં ખેડવાના, કારણ કે આપણે સાચું બોલતા હોય પણ ઓડિયન્સ કનેક્ટ નથી થતું, એમને ખ્યાલ નથી આવતો પટેલોનું ઇંગ્લિશ. પછી મેં માંડી વાળ્યું. અને બીજું તે જે ઓબ્ઝર્વેશનલ સ્ટડીની જે વાત કરી, સુબીર છે, સુબીર ઝવેરી ક્યાં ગયા, મેં જોયા હતા. હા સુબીર. હું તને બહુ પ્રેક્ટિકલ વાત કહું. સપોઝ કે કોઈ સારી કન્યા જઈ રહી છે, સુબીરે જુએ છે અને ભરતભાઈ પણ જુએ છે. ભરતભાઈ પોએટ્રી લખવા બેસી જાય સુંદરતા ઉપર અને સુબીર જઈને વાતો કરવા માંડી જાય. એ મેદાન મારી જાય છે અને આને મજબૂરી મારી જાય છે. હું આવું સમજુ છું. ધીસ ઇઝ પોએટ્રી ટુ મી. થેન્ક યુ. ઓકે, નાવ પાછું ફરી સેજ ચેન્જ કરીએ. રોલ ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઇન પેશન્ટ કેર. જે ક્વોલિટીની વાત ગિરીશભાઈએ કીધી, હવે વેર સ્પિરિચ્યુઆલિટી વર્ક્સ ઇન પેશન્ટ કેર. એટલે આઈ એમ નોટ ઇન્વાઇટિંગ અ પર્સન, આઈ એમ ઇન્વાઇટિંગ ઇન ફેક્ટ અ પર્સનાલિટી. ફર્સ્ટ electrical degree he got at the age of 17 years. Mechanical plus electrical plus structural industrial engineering આ બધું એમણે કર્યું છે. એકેમાં ફાવટ નહીં હોય તો આટલું બધું કરવું પડ્યું હશે કે બધામાં એમને ફાવટ આવતી જ જતી હશે એટલે ઓછું પડતું હશે, આઈ ડોન્ટ નો. પણ હવે અગત્યનું વાક્ય હું બોલું છું. હી ઇઝ વન ઓફ ધ only six airport specialists who could do any part of aviation from design to startup. જે 6 માણસોમાં ના એક એ છે એવિએશનનું કંઈ પણ હોય. એન્ડ he designed, if I am not wrong, Hong Kong airport. એટલે આપણે તો ઘરની ડિઝાઇનમાં એક ઝઘડા થાય છે, આ ના જોઈએ તે ના જોઈએ. આખું હોંગકોંગનું એરપોર્ટ જે એમણે ડિઝાઇન કર્યું છે. સ્ટેઝ ઇન કેનેડા. he worked for PMO in Canada for one project. આપણે પેલા કિરણ પટેલ જેવું નહીં PMOમાં કામ, એ વાત નથી. અને રેસિપિયન્ટ ઓફ ક્વીન્સ, આ શબ્દ અઘરો છે કદાચ ભૂલ પડે, કોમેમોરેટિવ ફ્રોમ ગવર્નર જનરલ ઓફ કેનેડા. આવીને કહેજો કે મારો શબ્દ હું બોલ્યો બરાબર બોલ્યો. સારું આટલું વાંચીએ એટલે આપણે ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ આવી જાય ભરતભાઈ. પણ હવે અગત્યનું વાત, હવે સ્ટોરીમાં જ્યાં ટર્ન છે તે
અહીંની એસજીવીપી હોસ્પિટલમાં એ આવે છે, અહીંના ટીચર્સ અને સેન્ટ્સ એમને એ મેન્ટોર કરે છે. એટલે ફ્રોમ સાયન્સ ટુ સ્પિરિચ્યુઆલિટી હી હેઝ ગોટ અ વેરી વાઇડ રેન્જ. હું બિલકુલ ઇજ્જત સાથે રવિન્દ્ર ત્રિવેદી સાહેબને આમંત્રણ આપું છું. વેલકમ સર. અને પછી એક નાની સ્પીચ છે અને પછી જો ટાઈમ હશે તો હું આ લોકોનો ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માગું છું થોડું લાઇટ મૂડમાં. જો ટાઈમ હશે તો વિલ ગો હેડ. Yes, sir. Such a dynamic MC, eloquent speakers, કોઈ ગાયનેકોલોજીસ્ટ નથી ને? distinguished audience. What am I doing here, little fella? Then I figured out what happened. Bharat Bhai, I was wondering why Bharat Bhai is inviting me to speak here. I think Amita devised a plan. She wanted to be in good books of her Foisasu. So she wanted to get from A plus to A plus plus. That's why she twisted Bharat Bhai's arm. Call Ravi Bhai. So my dear wife is here to approve you, but I got to speak. But Bharat Bhai made a condition with me that I have no choice but to invite you. But please limit it to 500 seconds. So I'll try to do that, sir. I was wondering why he picked the name Stavya. There are pantheon of gods and goddesses. Why Vishnu? Then I realized he is the only guy who is supervised 24/7 by his wife sitting at his feet while he is looking after 14 universes, Chaud Brahmand. See, he must have a strong spine to do that. That's why he picked the name, Stavya, spine, I think. However, what gives me a right to speak about patient care? I'm not in medical field as such. I think one of the reasons is I have been a patient in hospitals in Canada, in US, in Hong Kong, in India. So I guess I get the perspective of how a doctor looks at caring for a patient. That's one reason. Second, I sit on 3 medical foundation boards in Canada, St. Michael's Hospital, Trillium, and Clyde Valley Hospital. These are all major hospitals in Canada. And I go and talk to patients, I talk to, of course, to the donors and bring them in and convince them why it is important to help support patient care. So that, I think, gives me at least some perspective to talk about what I think is important for us. The technological advancement has changed the focus into the way medical world looks at practicing their profession. It used to be, can you change for me? Oh, okay. Thank you, sir. નથી આગળ જશે કે પાછળ? I can do from here. Okay. I remember the time when caring, service oriented was the way doctors used to make house calls.
As late as in 74, when my son was ill, the family physician in Canada had come to visit our home. Distinctly remember. From there, we have gone to a technological cure-oriented attitude. It is what it has done that this phenomenal advancement has brought with it the ability to prolong life. And that has changed the way you guys can not only cure them, but cure them faster. In the 60s, thank you. The reason I looked at this when Bharat Bhai asked me to talk about spirituality, first I went to 61 different physicians and super specialists and surgeons at SGVP and in the community around. And I asked them, what's the fundamental about you when the patient comes in? So some of them said, oh, I want to help the patient. This was the knee-jerk reaction that I was looking for. Some of them said, oh, because I want to fix the problem that he. The way doctor is looking at his patient. The one who says helping is thinking because he's weak and I want to help. One who wants to fix thinks that because it is broken and I need to help him. So the attitude really should be that are you looking at a person as a whole? There are 4 aspects that you need to look at. I don't need to elaborate because there is not enough time, and if I do that, I think we'll be here till the cows come home, as we say. But these are the 4 areas that every person who is in support of patients should be looking at, not just physical. Why? Already the speaker before me talked about the compassion side. I don't have to elaborate on it. That it's not going to work in today's world because the expectations of patients have changed. So you can't just dictate the information anymore. So why do you want to do that? Only thing I could do was look at the various people who have done. I reviewed all these research papers from these people on patient care. And what has it come out? People who have, I don't need to read even. I'm sure you all, sorry, yeah, I was changing a page. I talked about the interleukin 6 because they did the study, and that was John Hopkins who did that study. And it showed that will be that much farther away for, yeah, I need. The reason I want to talk about communication, I'm doing very quickly because I know I have got only 6 minutes and I'm just
skimming over, please. So pardon me the way I look at what happens. Faith and health. When they did 9,000 people survey. What did they find? That 65% of the people wanted their doctors to talk about their spiritual values. And they found only 10% were doing that. So you don't even, when the people come to you, look what happens. 94% said that spirituality was important, wanted their surgeons to talk about their beliefs before you go to them. So night before you're going to do the surgery, at least talk to them. Talk about what is important to them. It will help you in a long run. The reason I put these, everyone has a your decision making has an important. I give you those, then you are defeating the purpose. You are not really doing the patient care justice. Second example I look at is cheese that you offer. Do you know that even Amul makes the cheeses, has got rane in it. Rane is an extract from a little calf's liver. So what about the vegetarians? What are you doing to them? And then, of course, blood transfusion. You know Jehovah's Witness, the Seventh-day Adventist Christians, they refuse to have blood transfusion. If you do not talk about their spiritual values, how would you know that? But if you walk into a room and you see someone with a yellow little tikka, and if you suddenly say, Jai Jinendra, you will see the reaction totally changed his attitude. Then you can talk about it. How are you going to deal with it? So, that is my request to you. That's all I can say. I'm going to end because my apologies. I know we have been late already, and I don't want to take extra time. You talked about Hong Kong airport, I think. Yeah. Even there were articles here. So, for those who do not know, it is the only airport which is 4,000 hectares built literally in the ocean. There was no land. We created the platform. Some people call it floating. Of course, it is not floating. It is solidly built. But it won the 20th century's project of the engineering project of the year in Las Vegas. So built at the cost of 64 billion US dollars in 1995 dollars. So for those who do not know, it's worth visiting. So if you get a chance, go visit Hong Kong. You will enjoy it. Thank you. sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. May I call Ami Ajay Patwa, please? Venu, please, madam. વેણુનાદ ડાન્સ એકેડેમી ચલાવે છે. લગભગ 6,000 કન્યાઓ એમની અંડરમાં તૈયાર થઈ ચૂકી હશે. 2 વાર સ્પાઇન સર્જરી થઈ છતાં એમનો જુસ્સો બરકરાર છે. એટલે એમને 2 પોઈન્ટ આપણને કંઈક કહેવા છે અને પછીથી આપણે હું જરા બંને જણને લઉં છું. Good evening all. Many congratulations to Bharatbhai and Dr. Ajay and Dr. Bharatbhai. આટલા બધા મોટા વક્તાઓ બધા બોલ્યા પછી મારું તો કદાચ I am a very small and a very bad વક્તા. હું બહુ સારું બોલી નથી શકતી, પણ still I am trying.
Today I will to share my experience about my endoscopy treatment. I was not able to stand for a minute. As suggested by endoscopic treatment, Dr. Ajay Krishnan done it and it worked it very well, and I was able to do walk, travel and do my routine work. હું આપણી સાદી ભાષામાં સમજી છું તે પ્રમાણે you can't get a new spine. તમને નવી સ્પાઇન નથી મળતી, પણ તેમના ટર્મ પ્રમાણે નર્સને જગ્યા બનાવવાની અથવા જરૂરિયાત પ્રમાણે સ્થિરતા આપી મેજર પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ પેઇન એન્ડ ડિસેબિલિટી રિડ્યુસ કરવાની. ફોર સ્પાઇન પ્રોબ્લેમ્સ આજે ઘણી બધી ડિફરન્ટ ટ્રીટમેન્ટ્સ આર અવેલેબલ, અને તેને માટે વી હેવ ટુ સરેન્ડર અવર સેલ્ફ to the spine experts whom we visit and take and follow the correct information from them, not the suggestions of others. I have seen different surgeries working in most and failing also in many. Surgery fail nathi thati, but patients na understanding, self-care, life modifications are failing. So we have to follow our spine experts' advices. So most important what I have learned from my experience is we have to modify our lifestyle, we have to control our weight, not to misguided by our internet suggestions, follow our experts' advice, not to do aggressive physical exercises, accept aging and aging gracefully. And today you all can see that after my treatment, I am able to do work routine without pain, enjoying traveling, and also continuing my passion Garba. I am having a better, satisfied, pain-free life. Thank you for that. Thank you so much. થેન્ક યુ અમીબેન. હવે છેલ્લે હવે 7-8 મિનિટ એક સેશન આપણે કરી લઈએ. હું ડૉક્ટર ભરત દવે સાહેબને અને અમિતભાઈને અજયભાઈને વિનંતી કરું કે પ્લીઝ સ્ટેજ ઉપર આવો. એમને બંને માઇક્રોફોન આપજો ને. ઓડિયન્સના ભરતભાઈ થોડાક સવાલો છે મારે બિલકુલ ભોળા ભાવે તમને પૂછવાના છે, અને તમારે નિષ્ઠાપૂર્વક એના જવાબ આવી જાઓ સ્ટેજ ઉપર, વાંધો નહીં. ચાલશે. વારાફરતી આઈ મીન બેમાંથી ગમે તે જવાબ આપે દેટ ઇઝ ઓકે ફોર અસ. આવી જાઓ સ્ટેજ ઉપર આવી જાઓ. હા, પહેલો તો એકદમ સાદો સવાલ હું તમને પૂછું છું કે આઈ મીન કોઈની 2 બુક પબ્લિશ થાય એ ઇટ્સ અ ના 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 બિલકુલ નહીં. એ તો આપણો મિત્ર છે, આપણા દુશ્મનો છે. અચ્છા, તો એ મુકેશ બોલે કે સપોઝ કે મિસ ઇન્ડિયા, મિસ યુનિવર્સ એના કેટવોક કરતી હોય, એની કમર લચકાઈ જાય અને તમારી જોડે ટ્રીટમેન્ટ માટે આવે, તો અજયભાઈ ને ભરતભાઈ તમે એનો ફેસ જોશો પહેલાં, ફિગર જોશો કે સ્પાઇન જોશો? કસમ સે જે હોય મનમાં એ કહેજો. સાહેબ, મારો જવાબ એવો છે કે વી હેવ ટુ સી પેશન્ટ એઝ એ હોલ. ઓકે, meaning all the aspects, not just one thing. બરાબર છે. ચાલો અજય. આપણે તો ઓનલી સ્પાઇન જ દેખાય સર. સાવ તદ્દન જૂઠો આન્સર અજય નહોતો. એની હાઉ બીજો એક સાદો સવાલ આર કે પટેલ સાહેબનો છે કે આપ જરા પૂછજો કે તમારી અને તમારી પત્નીના નામ શું છે? બસ સિમ્પલ બોલો તો. અમિતા. પ્રીતિ. એ તો બીજી છે, પહેલી કઈ છે? સ્પાઇન. ધેટ્સ ઇટ. કારણ કે બંને પ્રીતિ અને અમિતા બંનેને એમ છે કે આ કોની જોડે પરણ્યા છે એ જ નક્કી નથી થતું. ત્રીજો એક સવાલ સાહેબ, એનો જવાબ ઇલેબોરેટ કરી શકાય? હા બિલકુલ બિલકુલ. હા સાહેબ, ડિમાન્ડ અને સપ્લાય. જો તમે આડુવડું પાછળ બીજી બાજુ ફંટેકાઈ જાય હો મામલો. હા, પેલો કશ્યપ તો આડુવડું વિચારવા માંડ્યો કે ડિમાન્ડ તો ઘણી છે, સપ્લાયનો પ્રોબ્લેમ. અરે બોલો, તમે ઇલેબોરેટ કરો. ચલો તો. એટલે સાહેબ, ડિમાન્ડ જેવી થાય એ મુજબ સપ્લાય પૂરો કરવો પડે. ઓકે. એટલે સાહેબ પેશન્ટ તૈયાર ના થતું એ સર્જરી માટે, અને જે પટાવવાની વાત છે ને
થઈ જાય અને ઘેર જાય. એક બીજું, આપણા સ્વીટ રૂમ્સ બધા ભરાઈ જાય. બીજું, ત્રીજું, you get a letter of appreciation from a relative or a patient, maybe a poor one, okay, you did an excellent job on me. What gives you sound sleep? સાહેબ સૌથી પહેલો જવાબ તો એનો એક જ છે કે યોર પેશન્ટ ગેટ્સ બેટર એન્ડ યુ ગેટ ધ ગુડ આઉટકમ દેટ ગિવ્સ ધ બેસ્ટ સ્લીપ. Good. અને એનું થોડુંક ઇલેબોરેટ કરું તો એવું કહું કે જ્યારે મેં કોર્પેક્ટોમી કરી સર્વાઇકલની, મારો કોર્સ સરસ ડિકોમ્પ્રેસ થઈ ગયો, દેટ ઇઝ માય માનસરોવર યાત્રા. હા, સરસ. અજયભાઈ, Same way, all the things તમે ત્રણેય પોઈન્ટ વાત કરી, ત્રણેય વસ્તુ ઇઝ સેટિસ્ફાઈંગ. એવું તો નથી જ કે આ બધું સાચું બોલ્યો, આ બિલકુલ સાચું બોલ્યો, કારણ કે સ્વીટ રૂમ ભરાવા તો જોઈએ, કારણ કે હવે તો બહુ મોટી પાછી બનાવવાની છે. ના, વન્ડરફુલ. પ્રેક્ટિકલી ઇઝ વેરી મચ. હું કહું છું ને, આ ગુલમોહર છે અને આ કબીરવડ છે. મેં શરૂઆતમાં જ કદાચ વાત કરી હતી. અચ્છા, એક બીજો ફાલતુ સવાલ, પણ આમાં દિનેશભાઈ કહે કે આ બી પૂછજો તમે, કે ઈશ્વર કદાચ તમારા ઉપર મહેરબાન થાય, કારણ કે તમારા કૃત્યો કર્મો એવા છે કે મહેરબાન થઈ જાય અને તમને કહે કે માગે તે આપો, તો તમે શું માગો? સહેજ વિચારીને જવાબ આપજો. સાહેબ આવીને આવી કન્ટિન્યુટી કેર કરી શકીએ, દેટ વુડ બી ધ ફર્સ્ટ ચોઇસ. ઓકે. અને દેટ વિલ બી માય ફર્સ્ટ આન્સર. સેકન્ડ આન્સર પ્રોબેબલી આઈ વુડ સે મારી જોડે જોડે જે કોઈ વ્યક્તિઓ આવે છે, દે કીપ વર્કિંગ ઇન ધ સેમ ફેશન એન્ડ સેમ મેનર વિથ ધી લો sort of ego and attitude. That would be my answer, my sort of begging from the Almighty. ઓકે, તો અજયભાઈ જવાબ આપે પહેલાં એક નાની વાત કરી દઉં કે જ્યારે હું પહેલી વાર ભરતભાઈને ત્યાં ગયો તો આનું ડિસ્કસ કરવા, ત્યારે એમણે એક ખાસ વાત કહી હતી કે તમે સ્તવ્યને આગળ કરજો, કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલને આગળ ના કરતા. અને સેમ થિંગ, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, મીરાતે પણ મને કહી હતી કે સ્તવ્યને આગળ કરજો, કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલને આગળ ના કરતા. અને સેમ થિંગ ગઈકાલે રાત્રે પણ ફોન કરીને મને ભરતભાઈએ કહી હતી, સ્તવ્યને આગળ કરજો. અને મેં કદાચ નિષ્ઠાપૂર્વક એ જ પ્રયત્ન કર્યો છે. અજયભાઈ, તમને ઈશ્વર તમારી ઉપર મહેરબાની થાય તો સારી બેનપણી સિવાય ચલો તમે શું માગો? Emotionally, birth to the same parents. Wow. Second is marriage, and third is Stavya. ત્રણેય વસ્તુ મળી ગયું તો થઈ ગયું. મેરેજ કોની જોડે? આલિયા ભટ્ટ? સેમ મેરેજની વાત કરી આપણે. હા, તો મેં કહું ને, આ છે ને બોલવામાં બહુ મોડો છે, બધું નથી બોલતો, એટલે મિતભાષી છે. હવે આપણે વિચાર રહેવાનું કે, કારણ કે આ પટેલનો તો થોડી ઓછી સમજણ પડે પંકજભાઈ, એટલે ખુલાસા કરી લેવા પડે આપણે. ઓકે, સરસ, વન્ડરફુલ. હવે મારે જે પહેલો સવાલ તમને કરો, તો સવાલ નથી પણ અમારી બધાની લાગણી છે કે બુક પબ્લિશ થવી એટલે શું? એટલે જેમ મધર 9 મહિના સુધી પોતાનું બેબી કેરી કરતું હોય અને જ્યારે એનું ડિલિવરી થાય અને જે એ આનંદ જે છલકાય છે એની આંખમાં, લગભગ એ જ લાગણી જ્યારે પણ પોતાની બુક પબ્લિશ થતી હોય. કારણ કે આ બુક પાછળ વર્ષોનો તમારો, જેને કહીએ કે તમારો અભ્યાસ ગણો, એની પાછળની તમારી મહેનત ગણો, એની પાછળ તમે જે પેશન્ટો ટ્રીટ કર્યા હોય, આ બધાનો તમે નિચોડ કાઢો. જેને કહીએ ને કે એક મોટું તોતિંગ તમારી વર્ક લોડ તમે 50 કે 100 પાનાની અંદર સમાઈ દો છો. ઇટ ઇઝ ધેટ ગ્રેટ આ થિંગ. નાઉ વોટ ડુ યુ ફીલ આફ્ટર ફિનિશિંગ ધીસ ઇવેન્ટ? બીજી બુકની તૈયારી કરવાની. વન્ડરફુલ. આ લગભગ બોલિવૂડમાં જે મેરેજ થાય છે ને, એક પત્યા ના હોય ને આપણને એમ લાગે હારો બીજું હોતો જ હશે. વન્ડરફુલ. દેટ ઇઝ અ સ્પિરિટ. જો સાહેબે પણ કહ્યું હતું, ધુવડ સાહેબે, કે રિલેન્ટલેસ. આ માણસ થાકતો જ નથી. મેં મીરાંત માટે પણ કહ્યું હતું, અમ્પાયર 6 ડિક્લેર કરી દે તો દોડવાનું તો ચાલુ જ રાખે,
કે 6 મને લઈ તો લેવા દે. વન્ડરફુલ. અજયભાઈ. નેક્સ્ટ સેમ વે પબ્લિકેશન્સ તો ચાલવું જ જોઈએ, કંઈક ને કંઈક લખવાનું ચાલુ રહેવું જોઈએ. સરસ સરસ ગુડ. પબ્લિકેશન્સ એટલે એમણે ક્લેરિફાય કર્યું, સારું. નહીં તો બાળકો તો બસ પછી પતી ગયું. હવે એક સવાલ મારે ખાલી ઓડિયન્સ નથી, ધ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આ તમારા માટે છે કે સપોઝ કે 2024માં ગવર્મેન્ટને પદ્મશ્રી ડિક્લેર કરવો છે, અને ગુજરાતમાં તો આવતા હોય છે અને આવતા રહે છે, તો એમ સમજો કે સુધીર મહેતા ના પાડે, માર નથી લેવો, ગિરીશભાઈ ઘસીને ના પાડી દે, આર કે પટેલ બી કે અત્યારે મારે ઉતાવળ નથી, તો કોને મળી શકે? ખાલી આ તો જસ્ટ પૂછું છું. દાદા હું તમારા આ ટેબલ લડે નહીં તો ચરણોમાં પડી ગયો, પણ ચલો હું એ જતો કરું તો કોને મળે? હા બોલો બોલો. ઓકે, એવરીબડી એગ્રીઝ કે ભરતભાઈનો વિચાર કરવો જોઈએ? યસ યસ શ્યોરલી. ગાડીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. બિલકુલ. અને આપણે ઈચ્છીએ કે એ દિવસ પણ આવશે, બરાબર? કારણ કે કદાચ દેર હૈ અંધેર તો નથી હોતી. અને છેલ્લે ખાલી થેન્ક્સ ફ્રોમ બોટમ ઓફ ધ હાર્ટ એક્સપ્રેસ કરવા માટે હું ભરતભાઈના વાઈફ અને ઋષાંગી, જેણે બંને બહુ મને હેલ્પ કરી છે, બંનેને પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ અને વર્ડ ઓફ થેન્ક્સ. થેન્ક યુ અજયભાઈ, થેન્ક યુ ભરતભાઈ. થેન્ક યુ એવરીબડી. આ બંને જણાએ મને બહુ મદદ કરી છે. અને એક મારે કહેવાનું રહી ગયું અજયભાઈના વાઈફ માટે કે ભરતભાઈના વાળ પહેલાં છે ને પેલા રણવીર કપૂર જેવા સીધા હતા, એકદમ રણવીર સિંહ જેવા સીધા સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ હતા, પણ વધુ પડતા કોઈકના પ્રેમને લીધે વાંકડિયા થઈ ગયા, અને મારા જેવા તો પડી જ ગયા. આવું છે. પ્લીઝ. હું વધારે સમય નહીં લઉં. બધા હાઈ ટી સ્નેક્સ લઈને જજો. અને ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. ટુડે એટ ધીસ મોમેન્ટ I cannot thank you enough for your support in making the book launch event a resounding success. Your presence at the event on Sunday afternoon means a lot to us, and I am glad we get the chance to share our work with you. I hope you might find it meaningful. I want to express my sincere gratitude to Dr. Ashok Bhai for hosting the event flawlessly with such humor and grace. Your engaging presence and hosting skills made the event truly special. તાળીઓ પાડીએ યાર, એમાં હું ને એ તો ભાઈ ઊંઘ આવી જશે. I would like to sincere gratitude to Vyom Bhai for capturing the event, the moments of the events. Dhyanesh Bhai and his team for making the event live on social media. Of course, our Stavyans, our strength, all Stavya warriors who are always ready to help us. Thank you very much. Thank you Sarji, everybody. Sarji, Sarji. કીધું તેમ high tea અને પછી Sarji, just a minute. Please. Would like to just call upon all my surgeon team and all fellows. Can we have you all here? Ravi, Devanand, Shivanand, Ajay Bhai, Preeti ma'am, I think all our, because they are the one. Yeah, they are the one, they need to be, clapped and Yeah, they need to be honored. bilkul. Because Aija. can you please? So Ajay has got magic eyes. Devanand has got magic hands. Shivanand has got magic heart. Ravi has got magic brain. Is Ravi here? Yeah, please come over. And Mirant is Gene, Generation Z. So why don't you all come here, please? And all the 4 fellows, please. Are Shiv, where are they? Have they gone? આવી જાઓ આગળ Yeah. આગળ જ આવી જાય ને Yeah. બધાને. And I think the whole team, including Amita, let's have you here, please. Let's clap for all of them because they are the one they have made the book successful. Come over. And I think Kashyap bhai, Paresh bhai, I think let's have you all here, please.
આવી જાઓ પ્લીઝ સાહેબ પ્લીઝ એક પ્લીઝ બીજા NSCT સાહેબ પાછળ છે. કોઈ Thank you, thank NSCT you, thank you everybody to come, and then giving us the opportunity. Please, sir. આવી જાઓ. Let's have you all. આવી જાઓ, madam. So thank you everybody, thank you very much, and special thanks to Ashok Bhai for making it such enlightening event. Thank you. Thank you, sir. અને આ ફોટો પડે ત્યાં સુધી હું એક નાની વાત કહી દઉં. ફરી આવા જ કોઈક સુંદર મજાના પ્રસંગે આપણે મળીએ અને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ કે આમાંથી કોઈ ઓછું થયેલું ના હોવું જોઈએ. થેન્ક યુ. હા ભાઈ.